Esther kati togamba ffenna twambala eggomesi kyengezaako kugamba oba omulembe gwammwe tegwambala ggomesi ng'ewammwe buli lwoba ng'ofumbiddwa mu traditional home manya the environment. Ffe ewaffe tuwa ekitiibwa engoye zaffe n'omubiri gwaffe we are the temple of the Holy Ghost. Naye engeri nti katempoko anti mubiri gwo mukwana ebbeere teeka ebweru anti ffe tulina micungwa maama gwalina ebbeere teekayo mukwano ejange njagala njibikkeko kubanga already ne bwennyambala t-shirt era bakiraba nti ndi mukyala siri mukyala nze ndi mukyala. Why should I prove a point nti nina amabeere? Teekayo ago ge bayonkayonka teekayo mukwano teekayo sokusizo otaddeyo sokusi bw'otutuka nanga abaana abawala immigrants mukopye nnyo ne mulimba mwena n'otunulanga sitaani kwegamba bw'oyambala ekiteeteeyi ng'oggumidde obulira bubi. Esther tunaolesa amazaawo mangu mazaawo. Esther n'embeerera ejja kufa ne gye baatwala efa. Kansuubire ggwe eyiyo gye baatwala oli mu ssanyu eyo gy'oli wenna ojjudde ennaku n'akasajja tekaakuwasa. Waliwo ebintu by'otayogeranga mu bantu nze nkubuulira muddemu ku mpisa towalampanga walampa mpolampola omuti gw'amasannyalaze solido yokka yegenda okubolabe no waya earth wire yegenda okwezinga mu bulago gyagiwulira. Waliwo ewantu gy'otawalampa towalampanga gy'otamanyi. Nze olw'okundaba nga sirina mwami sirina mwana sirina mmotoka nokyali ewaffe n'olaba obutebe bwaffe obuvundu mukwano weegendereze nakuwa opportunity to meet God in a special way. Nakuwa opportunity okuyingirako mu nnyumba y'omwana wa kati njagala ate eriwe oyingirayo oyinza okulaba environment n'okitunuulira nga bwefaanana naye bw'oyingira the presence of God is in the house kozi mulimu ekyoto kye tukuma buli lunaku. Ewaffe tewannyogoga ewaffe it is warmth. Ewaffe gye bava mu bitanda ne tugaba ebitanda ne tukubika n'enneeti ensiri tezikuluma. Wetukusuuliza mu ddiiro ng'oli mugenyi ng'ebitanda byajjudde. Bwe baba babikola ewammwe naawe jangu come over nti tuli ku race please come. Ewaffe gye tujjayo olugoye nga lupya lwava UK ne tulukuwa ne tugamba Mukama abeere naawe God bless you. N'ogenda ng'onyumye n'ogaba bannange abadde atya. Ewaffe ojjira mu nziina ofuluma oyambadde smart kuva ku mutwe paka ku bigere. Abali abroad waweereza engoye nga tukuwanga onyuma. Esther Solome had clothes nga yazigula endala baazimuwa okuva e London nga tazambalanga. Zonna n'azireka n'agamba banne mujjeemu muwe ne bannammwe tetugaba bikadde. Ewa mukadde Zaakayo ffenna tufuluma tuli smart. Era bw'oba toli smart tukuzza munda ne tukubuuza wayambadde bikeeru. Ninayo ka blouse. Omukulu nannyini kaalaani n'agenda n'akutungira ekiteeteeyi. N'ojja n'onyuma. Bwe tugenda okwebaza mu kkanisa ekabowa ffenna tuvaayo nga tumemye. Ewa mukadde Zaakayo tetusosola abaana bonna abaana. Tulina abazzukulu tulina abaana. Abazzukulu nvandiirwa abaana beef. Weegendereze. John 16. Bwe munaatwala ogwo omukwano mu nnyumba zammwe Sitaani agenda kudduka mu Uganda abeere nga kick Paul you out of Uganda. But as of now you just teach about it. You cannot house anyone in your house. You call yourself a pastor, an apostle, a bishop, an evangelist, a teacher, a leader. When your family members are crawling,
your vision bearer, and your teams are struggling, and you cannot even raise 50K to just take someone to hospital, please look for your circles, look for your levels. You have a huge house, mukola kimu kututerayo bufaananyi. Katonda byankoledde tebyegerekeke apadde n'amayumba tegegerekeka. That house, God gave it to you to serve him. You're supposed to serve God with everything that you come with. Tuleke mukwano. Kasirye eggwanga yagamba mulina ebikutajja batwalako mu mmotoka yawe mule mirembe. Akuwadde lifuti ate oyagala otule mu maaso n'amagulu owanike. Okutta amawulire go gasoma togamusabye. Bwetyo bwe tubeera nga tuyingidde mu nnyumba z'abantu. N'otula mu ttebe ya taata wawaka n'onywera ku kikobo kya taata wawaka n'ekya maama. Olw'okuba gwe olina omulimu omunene nga tolina gy'obeera. Genda weepangisize. Excuse. Omuntu akukwatiddwa ekisa ewamwe tebalinako ebakuwa ate nojja n'olugezigezi. Jesus now. Ebyo byonoonye diaspora. Now people don't want to host anyone. Engoma bw'ogikuba bw'etayabika eyongerako ereega eyange Yesu yagireega nga tukuba mpola mpola. Omwana abiki byayogera ebyo nga mu history tebiriimu. Onoobisanga nga teweddira byenneddira. Onoobisanga nga you're not a family member. Anti mwatugamba mbu nesimanya family. Ekigambo family gyakibasomesa. Lwaki owakanya otya ebintu by'abajjajjange? Omanyi mbatunuulira n'embasaasi. Mu history tebiriiyo. Nze wendi. Naawe olina history wo. Ate ngenda omuyingiramu munoonyereza bwe nti nga bajjajjange era be baabayamba. John 16. Ate ogwo gwe bayise omukululo. Bajjajjange baazimba amakanisa. Esther jjajjaawo kinange simumanyi. Tobiddangamu. Jjajjange Naraiso ng'ayagadde abantu ku kyalo. Gwe tobimanyi. Gende ewa mukyala Kizza. Omutwalire ekinu. Gende ewa Kyabambalaasi. Gende ewa Mwannamugimu. Omumanyi gwe Mwannamugimu. Ngetomumanyi. Genda ali ku Makaayi. Genda wa mukyala Lubega. Bali abakyala balina omukwano ku kyalo nga gw'ojja ozunga ng'olyoka ovuma abaana ba mukyala Lubega. Ng'ovuma abaana ba mukyala Kizza. Oba olina ky'otwagaza. Ekyo kitegeeza Naraiso si yakuzaala. Ffe ku kyalo kyaffe jjajja bamumanyi. Bamumanyi emmanga ku luzzi, ne bamumanyi eri ku Makaayi, ne bamumanyi ewa Kyabambalaasi. Jjajja bamumanyi all over. Gwe jjajja we eri amumanyi. Teri. Tuleke. Ne Nalongo bamumanyi gwe genda ebbanda obuuze omukadde oli eyayisanga walaki. N'asomesa abaana be. Hajat talya mukeni. Jjajja is over 100 bamukuba kafaananyi kakola. Jjajja azaala abalongo. Kati obadde ogambamu mwina abalongo. Tebakulya bino. Ate ojja gamba nayiza bajjajja abalala. Ffe bwe tutebatukuza. Ffe tetuyawula. We bakutale wajjajja Nakalanza abajjajja. Wajjajja Ndagira abajjajja. Wajjajja Mweba abajjajja.
kati gomanyi jjajjawo oli yeke yazaala mama one tata. Unfortunately ffe gye twakulira omukwano mungi jjajja abajjajja senga abasimba naye munnange byennaku zino baabyawula ate n'abantu abamu ne balyoka bakuza abaana baabwe nga beemanyi bokka. Ne ŋŋamba kale munnange ffe eri nga gye twakulira omukwano gwali mungi. Nze guno omukwano ngunoonya sikyagulaba. Ndi eno neegamba ye naye geno batwagala nnyo. Bano bonna balaba abakyali abalamu baafuna sosolizi. This is Esther's birthday. Nga tuli embiko ng'ali ne maama we. Tata Esther omulaba omwami ng'anyumye. Maama gayambadde gomesa ali ne balamu be ne bazzukulu bitwala tugende. Wano maama yali how old? When naweza 1 mama naweza 22. Oli how old? Tata wano yali 29. Cause mama we yanzaala yali 21. Anti birthday ye yesooka. Eya tata neddako mu September, ya mama ya October, ya tata ya September, eyange ya November, eya last born ya December. Tobiddangamu. Okitegedde ekintu ng'ekyo. Guno omukwano nze. Ono yali best man wa tata origin. Yagenda okubeera ne mukama. Guno gwe bayise omukwano. Omwana mumukolera birthday ne muteekako n'abaana abalala. Tubeera ne session y'abaana. Twalimbika omwana nga jjajja akoledde birthday ne bakuŋŋaana abantu. N'abo bazadde bammwe baaliyo. Guno gwe bayise omukwano. Omwana talina ssente mumuteekemu ekinusu anyume nnyo. Okitegedde kino ekintu. Gweze ngoyo zimanyi. Gwe tozimanyi. Mbwa mwambala bipalepale. Mwine bipalepale eyo bye mwambala. Iye katususo genne mu ggulu. Mwine bipalepale eyo bye mwambala. Ekintu ekyo kitegeere. Kopa gwe. Anti mwamanyira copy and paste. Njagala okope. Nawe jaya akafaananyi ka taatawo ng'anyumye. Biddangamu. Ananga buli omwalo koke. Kati nokamba sese. Waliwo kino ekifaananyi. Ono omukyala bampeereza ekifaananyi nga mukulu. Kati ogenda musanga nga mubuzako nga tunula wali. Nina ekifaananyi kye nalabyeyo ngaamu. Neŋŋamba kale abaana bano. Twabalera mulengere waatunula. Ogenda mutukako omubuuzako ng'atunula eri. Omubuuza ng'agamba jjajja nze njogera mu Luzungu. Ntunuulira bano abantu bange. Kagobako oba oli muti n'ekifaananyi. Okitegedde. Omanyi mbatunuulirayo nga mwewaasiira mweragaalaga. Tuli ku Dawn Despair. John 16. I have told you these things, verse 1. Kale tugende eri wansi. Kubanga bulijjo tugisoma. I tell you, Esther Solome. I'll start from verses 32. Take careful notice, an hour is coming and has arrived, when you will all be scattered, each to his own home, leaving me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. I have told you these things, so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. And I'll be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished. My victory is earned. Mugume kubanga yawangula. Okitegedde. Nange
gwe wonokyaza yesu ogenda kubeera ngenzi n'engeri ti tolina yesu kati bino olaba kweraga simanya kunoonya following. I feed the media, I don't feed on social media. Mwabakyalwanira okufuna likes ku YouTube. Nti bwe muba munjagala genda subscribing n'omutunuulira gw'oyagala. Mutuleke nammwe. Gw'oyagala ni gwa subscribing ku channel yani. Gwe ni gw'oteeka ku wall yo n'omposting. Ani gw'owagira. Waliwo ebintu bw'obeereyo ng'oyogera mu bantu njagala weegendereze. You locked your pages. You no longer have an account. You don't want anyone to put your things on there. Tekana na muntu kutaginga ebintu bye ojjako sagala ebintu yange bere ku page. No batunuulira. Naye selfishness atutte wala. Abantu abali rich muli bakopi. Esther Solome. Tukwagala nnyo. Gunda mama gunda kuba kumutwe waggulu sizoni mbi. Nze saagala baana bagende na bikolimo. Simply because mulwanira ebintu. Ebintu bakola bikole genda okola oli musajja oli mukyala genda ku mulimu okola ogula ettaka eriryo. Ebiri ebyemusikira it's just a bonus. Ogendako ebintu babirogaloga. Abantu bebalekanga mayumba bateekamu eddogo. Digenda kukunya. Olyoka ofe ng'oli mwavu. Ng'olina ettaka mu Kampala wakati naye ng'oli mwavu. Olyoka ofe wenna ebintu by'otategeera. Abantu balekanga abantu mu mayumba gaabwe back in the day. And when someone wants to take your thing, agenda kusimba eddagala mu nnyumba yo. Nina ebintu byentunuulira leeti ne mbasaasira ne ngamba mujja kuba bulungi. Nze gye nnakulira. Teri mupangisa gwe baateeka mu main house. Yavaamu n'omulimu. If you live with a job, you don't live with your wife. Esther, how? I asked who they used to live in the house when they would go to Ginger. And I was told they were maids. N'abapangisa. Abamaids abasinga bavanga mu lubiri. Kuba maids be babeeranga nabo babashamba boys. Kwavangako abava mu lubiri. And they did things in the houses nga mukama wo taliwo. Kati mmwe abaleka abakozi mu nju. Mwegendereze kambayambe. Mwegendereze. Omuntu ne bw'omwagala otya. Abamu ba devil's agents. Kati mwegendereze nga mulwanira ebintu by'abaafu. Up to date, maids, shamba boys, baloga bakama baabwe. Bakozesa abaana. Maid na molesting omwana wa waka. Those things were done back in the day. Kati njagala olwanira ebintu by'omufu nga weebeerera. Abaloota abafu baabalootanga ne babagamba genda okole wano baateekawo ekintu wano baateekawo ekintu gwe jangu omanyi batunulya ne ambasekerera omulimu gugenda kuggako weebuuze how simwe temumanyi kusaba mujja kugiwulya nze kambayambe kubanga balaba batya. I have the key. I can lock you in. I can open for you. And I don't only have it in family. I have it on the nation. You want the key? Come for it. Joseph had the key, the keys. They stayed with the padlock and he left with the keys to Egypt. And when he reached Egypt, he used the same key to open for Egypt.
Potiphar's house got what Jacob missed. How old was Joseph when he left his father's house? Uganda. When my family members could not get me a job, my friends, and I left the nation, the Lord sent me here. And every house I've entered, I've used that same key to open for them. But since people, after getting out of misery, and they get to the grants, they'll never tell you. But they're good at taking God's credit in other people's lives. The Lord wanted to bless you. The day you'll ask the Lord why you made so and so is the day you'll stop taking God's place. I look at most of you shining in your things, and I go back to the Genesis when I met you and you had nothing. Not even your family members could help. Kati nkuwaaka munnange eno ng'akugamba bw'oba okuba omuntu mukube mpola mpola yalina ekisumuluzo kyo. Abantu abamu balina ettima asobola okuddamu n'akuggalira. Kati njagala muwa abantu ekitiibwa. Wasaba ebintu ne bigaana. Nereeta omuwala, nereeta omusajja n'akusimba emikono. Yakuwa buwi mutwalo ne guggula olugi. My father's house carries that. And I've done it in my friends' lives, but they forgot. Because it's a season and they ate the devil's food. When no one in their families could help. When no one could understand them. I stuck my neck out. Because that's God's work. It is my purpose in their lives. Let us sing one song, and I do wisdom, and I'll leave you. When Esther opens the door, I make sure I open it wide. And it is you to maintain what you got from me. And when you maintain it, you have to work with government. Because I carry the blood. You have to work on an international level. Because I carry the international blood. Kati ndi ku global. Ne global mwagala. You know what to do. Mwagala okulinya. Ne global mulina bwoba mwagala mukime. Anti ye Katonda mwene. COVID. Yakuba global. Kati ne twerabira nti we have the God of the land. Go yagala kubeera landlord. Mukwano beera nze njagala the God of the land. Ye mukama wange. You took his position. You threw me out because I am useless. Mbika ebintu byammwe, mbuzaabuza enjiri yammwe. Omwana aleeta enjiri nnyingi ku guluubu. Kyekisumuluzo ekiggulawo ebizibu by'olina. Yusufu! Musumba kintu nkwagala nnyo. Abale nnyo webalire ddala. Naye kibooko nga nnene. Aye! Musumba kintu kibooko munnange nga nnene gisabire ekendeere. Eya Yusufu mu nnaku za Yusufu era kaali nzibu nnyo. Ey'omulembe gwaffe enzika. Bagireetera mu tekinologi n'eryoka ekubalula gujjo. N'eryoka egiramu omumwa n'ekuba gujjo. Bannange musumba kintu. Walala. Mukwano, naye bw'oba naawe onosobola kibooko. Associate with me. Abatasobola kibooko baddu they cannot associate with me. Eno jangu ng'onywedde. Eno bakuba. Yusufu. Bamukuba. Naye eno eyafa ey'omulembe gwaffe. Mukuba baba. Musabula. Singa namukomyeko mukube kungulupe. Ne munda mwayingirayo ne musabula. Private wing akaji ne mukakuba guju. Abavubuka ababbi bakuba. Asindika olugi ejjinja. Ennyumba gye mukoona yammwe.
gwe bwontunulira bwotyo n'ennyumba yiyo. Kuba mpola mpola kubanga eno bw'ogikuba ebyo bikonsati byo byotegekategeka eyo tojja biraba bagenda bisazaamu mukwano bagenda bisazaamu bagambe Uganda yonna tugenda kusaba nga tudda nno ku mulembe gwa Yona nga baddemu nga baggala airport nga tudda ku mulembe gwa Yona kati bw'oba oyagala kikonsati kyo kibeereyo nga bw'okyagala mukwano yesaawo oyingireko mu nnyumba yo musabeko ne famire yo ebituluma bigende naye kasita onoogaana owedde genda osoma ekitabo kya Yona nga munoonyeza ssente naye ssente mugenda zirira mu ntaana Katonda wange yeye lwaki atefunye emergency you get an emergency and you go to the ER ekisakimali kambalekero nno ng'ayogera sinze naleeta ennaku bagamba nti nno omusawo agamba nti nno na emergency genda mu ER bagamba if you get an emergency dial 9111 what's your emergency nyumirwa nnyo nga musanyuka eyo nga munyiize maama w'amawanga gwe ntera okuleka wano n'abansomeseza Mama Eva Kuterege Mama w'amawanga tuwemu nkankomewo maama w'amawanga oli wakatawana maama w'amawanga kankomewo ngezeko mu emergency room omulwadde atabuze nina abantu abalina omuze mukuba essimu yange ate ng'ondaba eyo nojjako maama w'amawanga tukiddanga mwana atu maama w'amawanga atukumira kirasi wano n'atusomesa maama w'amawanga setti nkwagala nnyo maama w'amawanga nkeberako nansindikira messages wano neesaba naye ye bamuyise maama w'amawanga. You want your concert to run, right? Do what God is telling us. Each one of you wants money. Because if people don't have money, who is going to support your things? Respect people. Katonda sobola kwata ku mitima gy'aba sponsors ne babagamba tujje ekyo kyevulo tetugenda kisponsoringa. Oba abantu ne batajja. Ne muviiramu awo ate nga mwataddemu akasente muleesa abantu mu ggwanga. N'oswala mwana. Katonda teyagala mubeere mu ssanyu ate nga we mufa. Mukole ky'abagamba. N'engeri temwagala tujja kubalaba ekyevulu kyo kijja afulopinga ani abatwamu testimony atuwemu kagwa Benjamin all the way in Italy Turkey omwana eddira endiga lwaki nga ngenda mu ntaana n'ebirabo byonna katubikozese I never katulaba ebigambo bambisobola I grew up
up with too much pain, pain, pain that I could not contain. Yeah. My God changed my story. Give me any song. My God changed my story. Give me any song. Testimony. Change my story. My story. My testimony. Testimony. Change my story. My story. When your time has come, everything will be easy if God is on my side. Turn my stories into dancing, into brother day. He's a good God, miracle worker. My testimony. He has changed my story, my story. Testimony. Testimony. My story. How does it feel? Nga byonna mubisobole wammwe. Nga ebibeera zaalaze bye mukozesa okulinnya ku bantu. Nga eriyo ababikola ate nga babasinga. Nga mmwe mweyiya bweyiya. Nze sobola kubeera queen dancer ku bintu byo. Ate olowooza kyetaaga ki? Bwe nayingira mu comedy night mujja jiggala. Entertainment, hello. We serve a mighty, mighty God. Miss Powerful. Jehovah. Lwaki bino nga ngenda nabyo mu ntaano? Kizibu. Tugenda ku wisdom. Testimony. Neweetika biifu. Nembatunuulira ne mbagamba lavono. Lwaki olya nnyo ennyama? Genda olye ku katunkuma be bazzukulu. Kati mwe abazzukulu abakulu mugoberera agagambo g'abazadde bammwe muwedde. Abo bazadde bammwe time yaabwe yaggwako dda. Kati bw'oba oli eyo ng'ompita jjajja akagobako. Shasi yegwe jjajja yegwe. Yegwe Jojo mwana. To all our friends. Gano gagongo mpita jjajja. Mukwano. Obuntobo obutonotono bw'okola. Abakulu mubaveeko. Mugenda sigala n'agasiraani nga bagenze. Obutonotono bw'okola. It's time ensobi z'abakadde baffe tuzitereeze. Baku gagambo gw'abakadde. Baku gagambo g'abajjajjaabo. Yesu kati yaliko. You're siding with your mother and your father. Owedde. Bamala dda okuzaala n'okola ssente zaabwe. Ogwabe kati gwakutuula eyo kulinda bazzukulu. Esther naye ozaala ddi. Olwedde olina abazzukulu ate lwaki onsaba abaana? Kasi abaana bo bazadde. Nze oba sinnazaala fifikulu. Nze bansaddaako abaana bo bazaale. And you also become part of it. I know those who are part of it. Kati njagala ekintu mukikwate mpola mpola. Tobo butonotono bw'okola. Mwayingira mu jealousy card. Nakimira muwatya. I love you all my aunties and uncles. Naye engeri nti no yagala tujjaka wamu muwala otulabe obaana akasobola. Nze nakoowa omulogo. Your child is how old? Bunega mutima wembeera. Obutonotono bw'okola. Nze nakoowa eddogo n'abajja nalyo.
bwe mutalokoke nze sisobola kubikuddiza kubanga olina abaana abampita ssenga, abampita maama, abampita jjajja. Kyempiseemu abaana bo saagala bakiiteemu. Nze singa nalina omutima ng'egyammwe nandikoze nti I can. Obaagana wano ogogolofa olutalo lutwala mu nkambi ya mubi nkusanga eyo ojja kumpulira. Mawembeera abakola eddogo ne mutajja jange bwe mubanga famire zammwe zikyaliyo bwe mutalokoke ai anti muba mukyatudde eri mu byoto museesaseesa buli saa munkeberako kubanga mwali mulowooza kali bala yafa right nga mulowooza kabijja aweddeyo kati careful bw'otalokoke saidi gye ndiko ye yakutonda don't forget nze sibeera ku yammwe saidi gye ndiko eyatutonda kwentodde kati buli mwana mutaali mu ddogo kino kibeera ekyokulabula. You're digging a grave for yourself and your own lineages. Mwabawala bafuna abasajja balina abaana mwegendereze gana gagolofa tugenda kubayigiriza mwabawala bayingirira obufumbo bw'abannammwe ate nosangayo abaana ne weefuula omugezi tugenda kubasomesa kiraasi tetukyaleekana nammwe forward. Making sure oyo musajja alabirira abaana bwe mukwano gwe babiyingiramu omusajja mugambe mukwano nkulaba onjagala nnyo bw'aba akwagala atandika okulabirira abaana be omwana tebazanyira ku mwana mwe bamaama abasasula abasajja bammwe ne mugamba bali abaana baleme kubeera recognized mwaleeta ebikolimo mu nnyumba zammwe kati mwebuzeebuze mwana mwesimanya generation next mwabayita bakyoze nimwe bakadde bamwe bakola vulugu ne bakweka ebintu. You all have step siblings yesawo genononye baganda abo tatawo yabeegaana tatawo omulalu he impregnant someone and he says omwana siwe ebyo byowooza mbu tugende mu DNA mukwano teweeswaza tulina omubeezi waffe abaana baleke bafune poshoni yaabwe ekinsanyusa nammwe mubeera n'abaana omusajja nayagala ababo kyokka girls emikwano gyaffe kunsi batutamweba muve ku bigambo by'abakadde bammwe ebibonerezo bye mufunye because of your parents decisions bimala naye engeri nti nno mwagala byeyongereyo n'abaana be muzadde. Nze Esther Solome sinnazaala nja kubalaba n'agazibu gammwe tata we yanyigira sisita we tebikukwatako toyingira mu ntalo z'abaganda ba kitaawo manya nze tebinkwatako oba baganda batata wange tebamulambula tebinyumiza tonyumiza nze ogwange gwakwagala my cousins tunonya mulukola natuno abakulu bagenda bakola ebyabwe bakola vulugu waabwe ne beekyawakyawa tebinkwatako mulimu n'abandoga
ebyo tebinkwatako. Chimu sanyusera ga true God. Tetu nabagamba mu nyumba yewammwe, charity begins at home. Abewammwe njagala bagambe wululu Esther Solome bannange Esther engineer wange for what? Abebweru njagala bakube wululu. Naye nge wululu esookera munda. Katutambule. Abana babajjajja nge bonna have chipped in when they don't have school fees, when they don't have upkeep. Ne wemba nakuwa nusu lukumi. But because kids don't speak the truth, but they can report us. Bana bampita jajja. Jajja yabeera ne solution. Mami. Tikumaga. Nga sinna kisussa bweru wa family. Bloodline. Nsooka kisussa munda. Njagala mu family bakuba engalo nga tebakuba magye mu lukufu. When family learns to work together and not only come together on functions, okulaga ab'ebweru nti tuli kitole. Eyo hypocritical card mugizanye. I love politics. It's a dirty game played by dirty players. It's in families all over the world. It's in church. Say to your friend, tuleteyo mgu, sitarudi nyuma. Ebyo. Nga bebweru bakuba mu ngalo. Nga tata wange asooka kunegayirira omu asente oba maama. Kyokka bebweru nga mbababwi. Jabo. Derararata na sitarudi nyuma sitna mbere to ngombere nebye mumaso apana sitarudi temuzi zaye mu 2020 kizibu tuli mu 2022 mulinyala Yesu ayamakonkora bulira yabaseka bulira yabadere abageyanga newanga waliwo abakolima waliwo abageresa mukatonda wange alinge yadduka bakitugamba namulabye nga ayamba namula nibagamba naye nga musaba nnyo Yesu wa mwaliwa yono Yesu waffe mukyebuuza engeri gye najja mu America n'abakyesimba mutebamanyi gye nayita sitarudi nyuma tutasonga mbere na Esther wafuna ta green card because most of them have tried and things are failing. Tutasonga mbere nangira mu linnya lya Yesu ayamakonkora kanti susogene mu ggulu nengamba banange musomye mufumbiddwa muzadde you have good jobs lwaki olulunkanira green card omulabe tumulinnyako nfeetwe mulinnya lya Yesu it was in the pipeline 2000 yaŋŋamba nja kutambula amawanga ngambere nangiri naŋŋamba nja kulinnya ku airport nga nze mudugavu nze kaaliko Africa nakisange Brussels nangirira mu linnya lya Yesu ayamakonkora onyava muyise Yesu gw'olina okulinda obusente bwa gavumenti olyoka ojja ebweru
moto 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 moto. Esther yagenda atewere. Yesu. Nakwata ku mutima gw'omukyalo. Nagamba tebakuwa sente abo bagala okufuula omuddu mu kayumba kaabwe. Nagamba genda bakuwe paundi 15. Kirabika ye yamukolerako n'okugenda ebweru kizibu. Naye yeewuunya nga mugambye. Jajja wanted me to go to the UK. Senga nagamba nedda. Omwana yonoonekere UK muneekwase kubanga yali abirabye. Nagamba sizadde ntwala omwana yonoonekere ebweru baneekwase nga alina phobia nenga Katonda afumba ebibye. Because she was supposed to take my dad. Mukama nagamba Zakayo. Sangambere. Singa tata afe yakkiriza temwani tulabye nawo. Nenga Katonda alina kyafuma mu jokoni. Nangirira mu linnya lya Yesu ayamakonkora. Go watuze ekyalo kikuwe ssente ne mutunda ettaka. Ne mugamba senga nja kuddiza ssente ezo. Nangavako ku mwana abadde ki? Senga Nakimera yagamba tetuwola famire. Nengamba agambe ayamakonkora. Naye gwe ogenda kubwogerera omutwalo gwe wampa mwana mwayogerera obusente. Nengamba bannange ewafe omuntu akuwa paundi ogimanyi. Kyova olaba buli gwe mpadde nkuweesa mukwano. Nze Yesu bwe yaŋŋamba ndeke $5,000,000 nakkiriza ne ŋŋamba kati we tutuuse level tulinnya endala eno bagita level climbing. Nakola ekibuuzo saakigwa nayita. Saakigwa yaŋŋamba tozijjaayo. Omugambe nti ozimuwadde ensigo. Netunulawe nti kyokka gwe bagamba nti ziwayo tino sigo nga ndi mulwadde mama mulwadde tata mulwadde. Nengamba Katonda agaba ebibuuzo kino kakizibu. Bannange Yesu abanjagalire nnyo naye mubeeko kye muyiga. I love laughing. I've cried for so long. We've been stepped on for so long. Abaana ba Kabaka ne bafuuka abaddu. Okusoma ne kugaana. Osanga enju ya Kalibala ng'eri mirimu. Don't joke around. Nga abavubuka bakutte mu mpale. Kati nokola emirimu kwanga sikyagala basenga bange bagendeyo nga bakola emirimu. Sagala mama wange agwe emirimu. Be good Jerry, jigude omulokozi wange Yesu. Nezinire nti olimbula bazinga naffe yamwetika. Njagala ojjako ogwo omukulu ng'onyumye nga tolina kikumi kye waleese ng'emmere gy'olya nze nakikoze. Kozi wange Yesu. Tayinza kusomesa abantu kugaba nga togaba kizibu. Nawa yabyetika. Oh, I'm a good girl. Be good. You cannot want people to run around for you when you cannot do it. People are come next. You come first. Katika nkuyigirize. Until you come first in my life, then I come last. Era nesigala nga nkusinga. Kazi wange Yesu. Evite. Yona. Yabye.
Yogwali rich and wealthy, because I'm a source of great good to others. I am a blessed child. You are lucky. Hey, yes, baby. Nange no soma. Yesu wakola bw'atyo ng'akweka emmundu ze. Bakutadde mawulire, making sure tyotuuka mu Guinness Book of Records. Making sure njagala ogende mu buulire ebyo bubukedde bu New Vision nga ne wano oyingira. Njagala oyingire. Njagala tukusomeko eno. Anti oli ogamba bajja kusomako. Njagala bakusomeko ne wano katukeberewo. Wano. Set you Pastor Robert. Njagala bakusomeko wano. Bakutadde mawulire all over. Njagala ne wano bakusomeko mwanati. Wano wensinga okwagala. Ebyo mbisigazi. Ebyo bikuleeta buleesi malala. Njagala bakusomeko wano. Njagala mama bakusomeko wano taata. Family yammwe teva mawulire. Sweetheart, family zammwe ziri mawulire because of people like us. Esther, we worked for it, kizibu. Abasinga muli babbi. Tusooke tunonye wano mu Luzungu tulaba tunalufuna. Ogenda weewana muli mawulire. Mukuŋŋaanyiza kati olinayo oyo obulabulabu obumu bukuŋŋaanyiza. Mukuŋŋaanye ku nsi ebyo by'olina okukola. And everyone is entitled to that. But you have people who step on others. Wamajjanko wano. Kati labe, kyetaaga olimba. Togendanga ne weewana wano olw'akantu akamu ke waafunye. Wakafunye kubanga twakuwagidde eyo. N'entambuza akantu ko all over. Ka YouTube channel ko ne kalinnyo kitegedde kintu ekyo. Sokojje wano. Ne wano njagala bakuwandiike wano weetugenda okuyimba wano. When the trumpet of the Lord shall sound, time shall be no more. Today you're tusoke tuteyo. Nanti karaoke. Njalimba ne mu Luganda. Njagala ne wano bakuteekeyo weeragaalaga. Njagala bakuteekeyo. When the trumpet of the Lord, time shall be no more, and the morning breaks and turn all bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Eyo gye nkwagala you. When the roll called yonder, when the roll is caught up yonder, when the roll is caught up yonder, when the roll is caught up yonder, I'll be there. When the bright and cloudless, the in Christ shall rise, and the glory of resurrection share. When his chosen ones shall get to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. Abayimbi kagoba kamwe. When the roll is caught up yonder, 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 I'll be there. Let's labor for the Master from the dawn till setting sun. Let's talk about his wondrous love and care. And when all his life is over, this more, and the roll is caught up yonder. Anti abakyala kati be bayimba okuyimba n'omusajja si byangu. When the roll, sinze naleta ennyimba, sinze naleta okuyimba, weefulatinga ng'oguma. Yegwe muyimbi eyo gwatumakinga otule n'omakinga oluzungu n'omakinga eddoboozi. Baby, ewaffe tomakinganga.
omuti omunene oguyimba nze ngulina. Oh, when the rollers caught up yonder, when the all of your mengo bwerumiza King's Collingwood. When the Baba Daddy Georgia. Netukuba guju. Atufaba kuye musayansi. The rollers caught up yonder. I saw it yesterday at around it was 6 my side. So in Uganda it was 1 a.m. Ngeri abakala byed. A new vision. Nengaba kale season yaffe yakuyamba abantu by showing them love, stepping in the gap. Naye mama abaana b'emmengo muswaza ate nabagamba mu 2020 ne mbagamba Mmengo Senior School, the season is yours. Egenda kuggwako nga mwetunuulira bwetunuulizi tolina gosobola kuba wadde emmere. Kyokka mu 2026 mugenda kujja okwesimbawo nja kubalaba. Akagombe bwe kalivuga ekiseera kiwedde olunaku olulungi bwe lulikya banunule nga bakuŋŋaanya emitala omugga nga bayita mannya nange ndibayo eyo gye nkwagala. Njagala, I want you to do everything on earth. But when you're targeting to be in that book, I want you to appear in all the newspapers all over the world. Unfortunately, tugenda kukoma kubeera mu bukete. Tugenda kukoma kulaba ku NTV. Abagenzeko kwa Al Jazeera era beebo. Era nabo bakumbaako baganze nabeerako ku CNN, nabeerako ku Al Jazeera. Ne Sitaani abeera ku Al Jazeera. Abeera ku BBC. Sitaani afuga. Kati teweewaanawaana nti wagenze ku Al Jazeera. Obwo bu station obwo bulaba. Bujjudde ekisiyaga kimmema bwekiti. Saagala weewaane nti okola ku TV. Ate ffe tukuteekayo. Ffe bwe tutajja kulaba mawulire ate n'oba ogasomera ani. Njagala muwe ku bantu ekitiibwa. Ffe tusasula data. Nze njagala weewaane ng'olina akafo mu ggulu. Temugenda kuddamu kozesa bwo ground bwammwe obwo gye tubatadde ffe tubateekayo. Ate bwe tutaatambuze bukyano bwammwe ani anaabalaba. Ka YouTube kaba mwasasula n'abantu bakulabira ebintu byo ennamba yeyongera oli mu black market tumanyi how it works. Dickson Mushabe taught me in 2020. Mbeera eno nenteekako amasimu 3, nenteekako laptop, nenteekako ne iPad. Nenkusaako mukwano. Wano nenteekako omu wali nenteekako omu ne wali nenteekako ne mmala olunaku lulamba nga bazanya bintu byammwe nga views zeeyongera. Nakugamba bw'ogenda ku YouTube channel yo ogenda kulaba your subscribers and your views. Luno oluyimba lwe tubadde tuyimba it's 11 million views and there are 2.7 million subscribers. Kati tonnatuuka na mu miliyoni oli muke kw'olinyirira ku bantu. Baby, mpola mpola siga weetutteyo. Esther wadde era balaba ffe era balina kulaba. Kubanga wafuuka ekyeneena. Baba bazze kwerolera ekyeneena ekyavudde mu private wing. Nga bazze okulaba obwereere bwo n'obusiri bwo n'obutamanyabo. Olowooza baba bazze kulaba nti banyumirwa bintu byo kizibu. I am one person who does sociology. Gwe saasoma. I socialize. Ne tukola assessment. Weerabidde nti ndi mu environmental impact assessment. Kubanga saagala bintu by'otuleeterako polluting environment. Ne ngenda nga mbuuza abantu. Ne mugamba how do you think? Kati bibyoleekaana.
mbugwe oludde ku ssini gwe serebu waffe tukwagala nnyo mukwano eno season wotabeere na mpisa esente togenda funa togenda kukwatamu mukwano kyusa ku mpisa nzize ngamba woninga nabe gwe mulaba agwawo kati yenna namubagamba nabalabula naye temuwulira. You don't obey the rules and regulations, you're going to lose out. Nze nga ntudde eno nga mwekubeeyo ebikonezo olumala osomesa nga nzija ku kagundi kange duli mbadde stressinga nnyo abantu mbasindikira bu message ne munange kati ngenda nkendeeza ngenda nga nkendeeza ye munange togenda mu kabox k'omuntu takwetaaga osomesa bali ku WhatsApp zaabwe bali eyo bepostinga abalala bali eyo banyumya mu bigurupu byabwe naye ye mugamba jje n'akantu ke ng'ayagala obeere nako obeere oyo omulabe anyumirwa nnyo bwakulaba awo ng'ekintu kyambuka abeera mujja mukomewo n'obuuza biki bye tukomawo njagala tukomewo ng'oli wano mu katabo tugende maaso lwaki nkyogerako mulinnyirira abantu ate mwagala obbayamba omuntu eyeemalirira tabeera na YouTube channel omuntu ali wealthy tabeera na YouTube channel omuntu ali wealthy banoonya munoonyi bw'onootukako yo level ojja kujja tunyumyemu wano mwana tunyemu kakyala omuntu ali wealthy social media tajagazaki akola ssente agatte value kumu abatalina ba rich kids akagombe mbadde nnonoonya ddoboozi akagombe bwe kalivuga ekiseera kiwete olunaku olulungi bwe lulikya banunule nga bakuŋŋanya emitala omuga nga bayita mannya ndya waliwo yaŋŋamba Esther va mu kuyimbayimba eyo funa omusajja nange nali ŋŋenda mudda mugamba abeewammwe balekerawo okundogola we bwe siifuna omusajja yaŋŋamba oli eyo yimbayimba tolina na musajja tolina nansirika saamuddamu neneekomako nange nali ŋŋenda mugamba gamba munnange abandoga bakendeeze ku ddogo kagamba bwontunuulira bwoti emyaka gye ndiko bannange mutulekeemu ababoka bafumbirwe ababoka bazaale olwedde olina abazzukulu ate abange oyagala baaki nabo mubaloge lekaleka naawe njagala baana bajje nga ground eri settled ng'omuyaga gugenze omuyaga gw'abalogo nga gugenze kubanga tugenda kugusindika bonna bage bwe bali kati nno gwa atabikola oli eyooza nedde mukwano tubireke kubanga ngenda kukeberanga naawe oli accomplice bwe bali yita amenya bwe bali yita lwe bali kuloga ajja okutegeera nti gyeriri bwe bali Esther nze mmanyi okwetangirira nze simanyi gwokuleka n'ebintu ukakolooza simanyi we beetangirira olowooza lwaki sifanga nze nkwagala bali eri abalala abatakwagala bajja kuliza liryoke likuokye n'enjuuyo bali abatakwagala omuntu kasita kukoowa agenda yingira muli alyoka agamba ebbaaka faya gujjo naye ngenda neesirikiriramu ne ŋŋamba bwe nnaakola bbaaka faya gujjo ngenda kwokyeramu abaana abali innocent kati nze okwokyeramu abantu abali innocent abataabimanyaako abataaliyo ng'okola eddogolyo nga weefuula omugezi toyinza kutula eno ogamba mbu abaana ba teefa basome naye teri kufumbirwa teri kukola who are you katonda mwene yabikula ebintu byammwe byonna teri kyesitumanyi okujja mu Amerika mwali mu kikude katonda n'abalaba kati jangu mpola mpola nga weegaana njagala osirike kubanga abaana bo bajja kukulaba bagambe
emikwano gyaffe giyingira mu ddogo keafu mbw'oyagala nkuwa essente ozitwale mu ssabo ezange tebazitwala mu ssabo. If I was not a blessing, I became a curse. Genesis 12. Kati njagala owalampa mpola mpola kitegete. No more oppression. 37 years when I'm sick, I'm done and I'm out. Bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya. Uganda, bwe baliyita amanya libayo. Olunaku bwe lulikya bafune bazuukira mu kitiibwa eky'okuzuukira kwe. Ng'abalonde be bakuŋŋanye mu maka mu ggulu, ng'abayita mannya nange libayo. Bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya libayo. Leka tumukolere mukamukuzi by'obudde, twogere ku bulungi bwe bulijjo. Bulamu buno bwe buli gw'emirimu gikome, ng'abayita mannya nange libayo. Bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya, bwe baliyita amanya libayo. To all those, and your parents said they should stop taking care of us, we love you so much. We will not do like your parents. All we will do is to love you, pray for you, support you, so that your own children don't go through what your parents said that we should go through. Tuko pamoja. To all those in the churches that have used us to get up, now you call us useless. Kagobako. You stepped on me to be big. You stepped on my siblings. We love you. But make sure that you don't remove that ladder. Because when you fall, no Ugandan, we are the pearl of Africa. Others are going to learn from us. Nze ngenda kubikugamba ate nkusomese. Kati mmwe abapya abayingira mu relationships zaffe n'abantu baffe n'emikwano gyaffe, nojja bw'oba oyagala okwagala ate tolinnyirira mulala. Nedda mukwano, lima olubimbi olulwo bakwagale nga ggwe. Saagala bakwagale olw'okuba waggudde omumwa gwo to spoil my reputation in that person's life. Katonda takola bw'ati. Bayibuli gye nsoma si bw'eri. Okitegedde. Kati awo nga tuleeta abaana ba ghetto youth. To all those in the ghetto youth, please ghetto youth come over. Mulokole ogenda kubuulira enjiri ey'ebikolwa. Mwagala abantu okubayamba. Naye abantu mubeegayiriza. Lwaki nga nkwegayirira ogenda okukyalira kitange? Why should I do that? Tewakamanya yesterday. You can't tell me you've never known that my father is sick. Mulokole ogenda kukyusaamu. Kubanga eggulu kkalu. Munnange mbatunuulira ne mbasaasira eno ne ngamba bambi. Ghetto kids, come over. Tokiwulirangako. Then maama wo bataata wo tagenda nga kulaba mukadde zaakayo.
kati tojja olw'okuba nkugambye njagala okikolera abo b'okola nabo abo bajja mu kyaki yo njagala bw'oba okikolera. Nyimuse emikono gyange sinza Katonda wange buli kumakya n'ekiro. I want you to do it for your teams. Mubalage laavu nga si ya ku kyaki ko kajanga oweereze Mukama nedda mukwano. Sit in your car. Go and visit omukadde w'ekkanisa in your church. Go and visit that pastor. Go and visit that prayer warrior that is always at the altar. Over the weekend, get your children, your friends, those who have clubs, those who have teams, associations. Visit one another in your club. Nyimuse emikono ewange byakulema and it is well katika nkusomese. N'ekiro sinzoyo omuntu gwe mpita senga nemba nga simanyi abeera koja mama jajja senga nga mulinda musange ku mukolo. Olina emyaka emeka? Olina 30? Dani bwafa ne muleeta ebimuli ne muwa speech. Ayi. Solome Prt2 yeah. Mukola ku mulimu gwe gumu manjava. Bwafa nga mumukolera tribute. And worship Jesus. Family yange is a case study. Mwina group y'abakyala. Mwina kibiina ky'abakyala ekisabi. Omukulu w'abakyala. Omukulu w'abaami. Do you know where your friends stay? Esther sirina budde. Lwaki obakuŋŋaanya oba tolina budde? Lwaki obaleeta mu kintu kyo mu idea yeekule? Nyimuse nakugamba. Baddemu okunsindikira message nga balwadde. Nga tebalina fees. Baddemu. Omwana sente zonna ziragawa. Famire zammwe ze zizirina. Akaunti yange ejjudde mu ggulu. Temujja kudda. Rewind, come over, sure. Asariwani. Jojo. Jojo at 27 is a married man. At 28 he's a father. Like mukadezakayo. Yeah. You have the power and authority. I just love the way God does things. Gende wa bunjo okulekana bunjo siyonzola ngo ngenda yo ntakugambe genda. Kanze kale. Ngenda kufuka auntie. Na. Obe waffe tebanjagale waposo bunjo banjagala. Kangende waposo bunjo nga se bombo. Nga abiri tugenda kubeera wali ku Rest TV. Redeeming our families. Adonena la. Mwe mungobe ebombo banesunze. Batata mwegendereze nga mugoba abaana. Cause what I carry abaana bo tebakirina.
gana fuke queen dancer nga fulisera yimpe icho nacho genda nga se bomba shi anti ewamwe ndi useless olina bad man nedda sina bad manners wamugana gangeda nga sa Dr. Mulinde nga we go nations icho nacho Esther Dr. Mulinde muveko muvakongani Esther I just love ninengeri jensanyukamu enno nga dizeka Esther bita kangende eri gye batandaba nti ndi bita musigale mukafamire kamu after all obadde tolina kyotuwa sekulaba nga kwange ogenza okulaba kitange sekulaba nga kwange ogenza okulaba mmange naye woba onoonya oyagala help era kangende eri gye batandaba nti ndi ebita gye baagala okunnyamba kangende eri ebombo Kampala bye-bye kati buli lojja ku status yange notalaba kantu kombalengera ng'ekikulese kulaba oba na postings ebintu ebyo I've been posting things n'ebinkubya all over sweetheart I don't work for you I work for God nze gogobaganya nkola mu media ya Mukama nze ne wongobera nsigala nkolera Mukama kubanga ebintu byokola bya Mukama si bibyo enfufu ebyo wakatandika okupostinga ebintu bya pasa kubanga nakugambako nze nzija mbipostinga season yona nemukuba olaba mu ngobya Dr. Mulinda ko kampangula nina kukisusa tugende mugulu kwanga mwe omukisusa mututwala mu geyeno asobala enzikisa nekwata emunyenyene zakira waggulu azimanyamanya azimanyiye namba yazo zonna zimuwulira kangende katimu kamwe byenkola tekabisobola bwe guba mupiira nze strike omubwati defender ndi strike ate ndi defender ne mugolo nsobola yo byonna mbisobola nga tabisobola bamuyita Yesu bamuyita mununuzi bamuyita byonna mbisobola go ku tiimu yo inako omwo omunene yawe erinnya lye yawe awenye emisinde ngisobola nze nziruka short relays neziruka ne marathon bamuyi ene season njagala kubeera n'abawinners bokka losers nedda yawe lwaki nwasemba nedda namugende mukatimu kamwe musemba estoyogera bubi nedda mubeere mukatimu kamwe mukatimu kamwe abantu bakodo tebalina kye basobola kuleeta baganda bo bakodo munabo baalokoka tonyumiza nze butimu wammwe obwo obunafunafu abanafu baliwo kuleekaana nakuvuma abantu abanafu kye bakola njagala eri gye tukola ne tugatta vali ku balala sagala basabiriza ba beggars babayi bamuyita bona janna mukirasi zange ojja gweri bamuyita yakuwa nze njagala kubera ku timu okuli Yesu mama Yesu ow'ebikolwa sono gwe twogerako obwogezi njagala oyo Yesu agaba ebirabo njagala oyo Yesu ayagala abantu oyo gwe njagala obwo butimu bwammwe busigala just kubeera corporate naye nga tebusobola mu season butimu bw'aba corporate bonna bugwa bugwi ga timu zaganene gonna gaviiramu buviza timu ze muba temuyita ennafu kati ffe tuliko ekintu kyaffe kiri global
bulijjo gwe serebu anti era gwe oli serebu nze ndi generali. I'm not a giant. Kati bw'oba olimu omwoyo gw'omufirisuuti kagobako. Wayita Dawudi making sure nti olina amayinja aga kubanga nze bwe mpuuba eryanga don't ye obwakabaka n'obutuuki ate bayibuli togitegeera ogwamu ngwe. Don't talk about the lion, tubireke. Bamuyita Yesu, bamuyita mununuzi. It is either oli Daudi, oli Samsoni, oli Daniel. Kati olina okubanga olina mu empologoma yeene y'abakabaka. Kati ezo ziri nnya. Ne tulyoka tuteekako the Lion of Judah. Kati jja kumbulira which lion you're talking about. Kubanga Samson, you don't eat the honey. Daniel, olina okubanga omanyi okusaba. Ejja kulya gwe mu mpuku kanula amaaso. Daudi, olina okubanga you were trained in the wilderness. Kubanga ejja kulya empologoma zibeera mu wilderness. Kati olina okuba nga kalina ejjiko kalimu ku ngoma. Ate bwe kabaamu ku ngoma erina okuba nga yaleegebwa Yesu. Kati gwe lumba. Oli eyo mwewasiira nze Dawudi omumanyi. Dawudi yatta muka Uliya. Manya yatta Uliya ne yeebaka ne muka Uliya. Kati naawe oli eyo weebaka ne bakazi b'abanno ate n'omala n'obatta. Gwe zunga. Ku Dawudi bye watwala byonna a negatives. Nze bwe kutunuulira bwe nti buli lwogamba gwe Dawudi nze buli kutunuulira. You have only the negatives of David. Positives tolinaamu wadde neegi. Because you want Saul to die. David never wanted Saul to die. Kati sagala oyingire ate tulina basawulo aba. Tulina Sawulo, tulina ne Pawulo yafuka Sawulo. And Saul was rejected by God. Yagenda ow'omulogo. Kati kakana. Weyita mpola Dawudi. Dawudi teyazimbira Katonda nnyumba. He had a lot of blood. Dawudi yeebakanga n'abakazi b'abanne. Kati oyagala kikubyonna. Erinnya lye Yahwe. Ebyo byowozaawoza mbu yenze Dawudi yenze Elijah. Mukwano mpola. Elijah ali timid. Ate bwe nkutunuulira olina negatives Elijah, positives temuli. Bwe nkutunuulira weyita Elisha kakkana mpola. I want you to use your name and use your name and ask the Lord to use your name to take you higher. Bible jesonyo. Weyita Noah. Abali b'ebisiyaga baŋŋambe bakutumire. Yakola walagi. Neeyambulira abaana. Ate n'akolima. Kati naawe bw'otunula. Oli eyo oli mu pride. Pride si ye tomanyiyo. Tomanyiyo. Okay. Wagenda ne bakusakamusizinga. Kirasi ya circumcision ejja mujja kumbulira lwaki wagenda ne bakusakamusizinga. Obidanga twetaga wisdom. Omuvubuka yagamba luli mbu either beera ne wisdom kayo. Neemumanyira. Katulabe ku wisdom. Mwana w'omulaalo nkwagala nnyo. Naye waliwo ebintu ebimu babuloga bemusanyusa. Tubikule ku Bibiliya wano. Enzikizaneko. Kamusome Bible mbaviire we nsiive wano. Nze omanyi nnyumirwa nnyo nga mukola ebintu ebitaliiye. Muyina engeri gye mukozesa Bible ne mwekuba mwekayaka ne mwekuba enjawulo. Ono Lord have mercy. Proverbs chapter 8. Happy birthday, Deo Kaketo. Deo gracious Kaketo. Does not wisdom call,
and understanding lift up her voice. Proverbs 8. Does not wisdom call and understanding lift up her voice? To the top of the heights beside the way, where the paths meet, wisdom takes her stand. Beside the gates at the entrance of the city, at the entrance of the doors, she cries out to you. O men, I call, and my voice is directed to the sons of men. O you naive or inexperienced, who are easily misled, understand prudence and seek a sturdy common sense. And you closed-minded, self-confident fools, understand wisdom, seek the insight and self-discipline, take leads to godly living. You can read Isaiah 32 and verse 6. We continue to verse 6. Listen, for I will speak excellent and noble things, and the opening of my lips will reveal right things. Verses 7. For my mouth will utter truth, and wickedness is repulsive and loathsome to my lips. All the words of my mouth are in righteousness, upright in right standing with God. There is nothing contrary to truth or perverted, crooked in them. Verse 9, they are all straightforward to him who understands, with an open and willing mind, and right to those who find knowledge and live by it. Take my instruction rather than seeking silver, and take knowledge rather than choicest gold. For wisdom is better than rubies, and all desirable things cannot compare with her. I, godly wisdom, reside with prudence, good judgment, moral courage, and asserted common sense, and I find knowledge and discretion. You can read James chapter 1 and verse 5. The reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogancy and evil way, and the perverted mouth. I hate. Let me read verse 13, because I badly wanted it. The reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogancy and the evil way, and the perverted mouth I hate. Verse 14, counsel is mine, and sound wisdom. I am understanding, power and strength are mine. Counsel is mine, and sound wisdom. You want counsel? You're going to seek the Lord. You want sound wisdom? You're going to seek the Lord. He is wisdom. I am understanding. God is understanding. Power and strength are His. You want power? Seek the Lord. You want strength? You're going to seek the Lord. Being near to the power does not make you power. You have to seek the power. When you stand next to a powerful man, it does not make you powerful. No. And you want the power, you're going to seek the Lord. Some of you are seeking the devil and going into other avenues to get the power because you're thieves. You said that the president of Uganda is a thief. But the last time I checked, he went into witchcraft to get the position of presidency. But still you are failing. You keep denying it. The shrines where you went to, they're exposing you. And it's all over social media. You and the president, you're both thieves. You think you're going to expose him and you get to the seat. Chizivu. Before you expose another person, make sure your closet, your wing is clean. Bw'ogoba musajja munno njagala olekemu agakozza. Because we are going to turn and chase you too. Nze nasala eddiiro. Because government is in the blood. I know how it works. I don't work with people abawayiriza. I would love to see a change. But the change starts with me and you. If I don't change, read Jeremiah chapter 15, the whole of it.
You want the tyrant to fall as you call him? You're going to obey the rules of the game. Nze ngenda kubalaba. That seat is not his. He fought and got the seat. The Lord allowed him. You think God does not see? Manyi mulina ebinsanyusa. Si yasoose okugibba. Genda mu history. Tandikira ku kintu. Kati neno we baba bagibba bakozesa emmundu and everything. Eri ku kintu lyabeeranga ddogo. Ne tuleeta n'effumu. Ogenda kulaba nga self-appointed king. Obubbi butandikira ku Ibrahim. Mutuveeko na. Obulimba eyo yonna gye butandikira. Omulembe gwa Museveni mulimbalimba nnyo nedda si yeye. Abaganda njagala twebeereremu. Omuganda ye yasooka okubba, yasooka okulimba, ate nakati akyabba akyalimba n'awaayiriza abalala. Kwegamba eyo akali mu lineegi yammwe. Karesi kamwe k'abawaayirizi. Oli mubbi kungo, oli muwaayiriza. Toswala na kweteeka mu social media n'otuuleyo n'owaayiriza. Oli mubbi fuulu. Katonda wange. Oli mubbi nakinku, oli fuulu. Anti toyina wisdom, olina just wiseacking. By me king reigns, and rulers decide and decree justice. By me kings reign. By God kings reign, and rulers decide and decree justice. By God, not by witchcraft, not by bad-mouthing, not by you abusing. You cannot abuse the president of any nation when you also want to be a president. That is a lie. That is a lie. The Bible tells you to pray for him. But since you don't know how to plant the right seeds, eat your fruits. Zikulakire bulungi. To all our leaders out there, I told you these classes are for leaders. I train leaders. I am approved. The president of Uganda sat on that seat around my age. And he's been seated on the seat for 36 years. Do you know why? You think God does not see him? There are some things we don't have to waste time with. The season we are in, we should not even be wasting time fighting against what is happening. Let us see how to add value. Our so-called lovely MPs. People are dying in Karamoja. Karamoja Wala. In your own constituency, there are people dying of hunger. Sevo. Nyabo. Why are you stretching to go to Entebbe when your district is Kampala? The last time I checked, you're an MP for Kampala. You're an MP for Wachiso. You're an MP for Bukedia. Is everyone in Bukedia doing well? Why are you going to Entebbe? For what? For what? Your own house is dying of hunger, but you're stretching, going to Entebbe. When Entebbe is in Wakiso, Sabagabo South County, is everyone in there doing well? Mwabavere mutunde mkabawo zone. Is everyone in that zone up? Obera kabawa? Echikulingiza eby'Entebbe kyekyaaki. Tomanyi nayo ne ku airport tomanyi. Ekikutwala ku airport village kyekyaaki. Obera yiri eri mukono kyenna mukaaka. Everyone on your village is dying of hunger. I was stretching ati ngenda Entebbe mu Entebbe. Entebbe mu Entebbe yakuwa ssente olabirira abe mukono balabirira. Eyo ssente ya kibi.
kyekikunoonyesa obusente ku social media. Oyagala kukoma mu 2026. Nja kulaba. Nina nnanga muntu. Aba bakuleekaanira abo boogenda mu diaspora babawa obusente. Aba mu diaspora baliwo kuba kalaacha tebalina mpapula tebasobola na kulonda tebakulya ebintu n'abeewaabwe tebakyakolagana. They have poor relationships with their family members. Kubanga tebalina ekikumi kye babawa. Kati how will they convince their own family members to vote you? They don't work well with their families. They've never helped anyone. Ate go tuba advising ko bagamba nti abange ne mulabirireko kubeewamwe basobola tuwagira mu 2026. Nkankulabira. Verse 15, Proverbs 8. By me kings reign. It is by God. And he's saying king is. I tell you. And rulers decide and decree justice. Rulers decide and decree justice. Nkyesose tugendeko mu kitabo kya Danieli. Owulira bwe kiruma. Danieli 2:31. Nazukusa wano ku macha ne ngamba wisdom. Nakola tribute eyo yakabi. Ojja kukiraba nga njirwerizinze. Ngambe kanjirwerizinge njironyaminiyo. Nga nsita nakiraba tutwala nga kagunde. Omanyi temweberera. Daniel 2:21. I'll start from verse 19. Daniel 2:19. Then the secret was revealed to Daniel in a vision of the night. And Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered, Blessed be the name of God. The king was talking to Daniel. They wanted answers. Daniel answered, Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and power belong to him. You're called Daniel. You're called Dan or Daniel. Because Dan is a tribe. And Daniel comes from one of those tribes. Is it from the tribe of Benjamin? You're called Daniel or Dan? Dan is a tribe. Go read your Bible. Blessed be the name of God forever and ever. That is Daniel 20. For wisdom and power. If you're called Daniel, I expect you to have wisdom, not to have wise king. If you're called Daniel, I expect wisdom. Daniel was made a governor. You just go to governor. Okay. And he was a slave who refused to bow down to any rubbish. He's the man that stood with the lion in the den. It was a prison. For wisdom and power belong to him. Verse 21. It is he who changes the times and the seasons. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to the wise and greater knowledge to those who have understanding. It is he who reveals the profound and hidden things. He knows what is in the darkness, and the light dwells with him. That is God. Now you want the president's seat. You want to be on the next team of MPs. You know where to get the power from. You who want to dethrone the king of Buganda. Careful. It is God. Nendo Esther yabanzi bajibe. Nawe gendo jibe. Tulabo bena akukole. Yayina emyaka emeka oyo gw'ogamba nti yabanzi. Tebatabusi kitaawe. Mutulekeemu mwana, mutulekeemu mulekera okubuzaabuza abantu. Nabagambye nze nasala eddiiro. Ebyo bye muweereza weereza ebyo.
bye mugamba nti yanna bya Katonda kizibu soma Bible yo bulungi. Muliko fallen angels. Kale anti naye Sitaani yeekolerayo. Sitaani was an angel. He fell. He also made his own team. Because he wants to look like God, he's a copycat. Kati muweereza Sitaani. Nze mpeereza oli eyamutonda. Where'd you take it? By me kings reign and rulers are Proverbs 8 verse 15. By me kings reign and rulers decide and decree justice. You can read Romans 13 and verses 1. Verse 16. By me princes rule and nobles. Gwe noble ngati njogera ne ba noble. Aba noble be ba copy. Ngeje yampita mu copy. Chocho na mboze yampita mu copy man. Omanye champisa mu copy. I ate food and I was using a fork. Jaja wanted me to clean the plate because she doesn't want you to take the plate to be washed when it has food. Because sometimes people who wash these plates don't first remove the food. They just put in water and the water has food. Those who use the sink, the food goes into the sink, and before you know it, the sink collodes, the sink blocks, and most of you don't have any plumbing skills in your lives. I don't need a plumber to clean the sink. I just go down, remove the component, the joint, separate the two pipes, remove the joint, clean it, flush it, put it back. But you have a sink, then you call a plumber. And some men cannot even do that. And there are also men in the house. Esther, I made them my man. In your family, you have people who are not going to school. You have people who call you Jaja, uncle, auntie. They're not going to school. They don't even have what to eat. Esther, it is not my fault. It is not their fault that they don't have. Things just happened. Thank God you're lucky. But those that you don't want to help are the blessed ones. I am blessed. Whoever stands in the gap for me, you have no idea. Whoever stands in the gap for me and they don't take God's place, even when they take it, they still get, because I am blessed. I'm a source of great good to others. Verse 16, by me princes rule and nobles. By God, princes and nobles rule. A noble can come and become a leader. All who judge and govern rightly. All who judge and govern rightly. Verse 17, I love those who love me, and those who seek me early and diligently will find me. I love those who love me, and those who seek me early and diligently find me. 1 Samuel 2 verses 30, Psalms 91 verses 14, John 14 verses 21, and James 1 verses 5. Get your time and study the scriptures with your families at the prayer altar. Verse 18, riches and honor are with me. They are with God, riches and honor. You're looking for honor? You're looking for it in the wrong places. God has it. Riches, you're looking in the wrong places. Don't step on people to become rich. Don't step on someone's tears to become rich. If you become rich, your kids won't be rich. The blessing you have, the kids don't have. You gave them names and they're not yours. And the names you carry came from somebody else. Careful. They came with curses and blessings. It is up to you to understand where your name comes from and what it means. And you tell the Lord to reverse. Riches and honor are with me. Enduring wealth, endure
Listen. Riches and honor, that is verse 16, chapter 8, Proverbs. Riches and honor are with me, that is God. Enduring wealth, that means riches and wealth are different. Since I want wealth, stay with the riches. Enduring wealth and righteousness, right standing with God. I want righteousness, God, I want God's righteousness. That is right standing with God. Righteousness means you're right standing with God. I am going to now work on my relationships until I go to heaven. You can read Proverbs 3, verse 16 and Matthew 6, 33. Number 19, my fruit is better than gold, even pure gold. And my yield is better than choicest silver. Verse 20, I, wisdom, continuously walk in the way of righteousness, in the midst of the path of justice, that I may cause those who love me to inherit wealth and true riches, that I may fill their treasures. That I may cause those who love me to inherit wealth and true riches, so you can have the riches and wealth. That I may cause those who love me to inherit wealth and true riches, and that I may fill their treasures. Verses 22, the Lord created and possessed me at the beginning of his way, before his works of old were accomplished. We shall stop there. I'll come back tomorrow. My sister, my brother, you want to be on top of the table? And it does like this? Get your Bible. Read it. Do what it says. You'll get what you're looking for out there that is making you look like a loser. Tukubemu weka muyimbo tuve wano. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Esther, weka muyimbo. Tumara ugende mu kirasi za Mukama ze yagamba. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Tugende ku birthday y'omwana tu. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Weka muyimbo. Family dynamics. Mwana tujanku wano. Nedda gevaayo. Tugendewa. Tugendeko ku mwana wa munaku. Tugendeko ku mwana wa munaku. Mwana wa munaku kwamava. Mwana wa munaku onanyumira nnyo. Anyo obeera munaku era obeera mwana wa munaku. Kati ngenda kubambulamu eyo ennaku kubanga bamukumu yafuuka ndowooza. Muli banaku ne mu ndowooza, unfortunately. Ne sente oziina buli kimu okirina naye era okyali munaku. Ombuwagoba obwavu naye bwe nkutunuulira endowooza yonna eya poverty. A poverty mentality. Sabula endongo, kayimba kaleero nyimbira abanaku. Sambere. Kayimba kaleero nyimbira abanaku. Buba kuna abasinga baali banaku. Kuna abasinga baali banaku. Gaali ne bavuga bima. Nga jekka n'abyawalala baali banaku. Nyabo. Yali munaku. Kabe Babi Wine naye yali munaku. Ne Museveni munaku. Ne Misaki munaku. Kenzo Babulire nawe oli munaku. Daudi Lutalo wali munaku. Ne Shiba Babulire munaku. Katonda wa banaku. Omulebe Katonda wa banaku. Katonda w'omunaku, omunaku yatalina muzadde. Nze seri munaku nina muzadde mwana. But they've made us look like abanaku. Bwampita ku Prt2 kalusozi. Bwe nkuba embogo tosekerera. Olwo lulimi lw'abasoma. Nze nasoma. Bwe ntula mu nnyonyi ntula kadirisa. Mubo bava munaku. Bwa mama one tata banaku. Baali banaku. Nnyonyi, oh happy birthday Bishop Kiganda nakulabye eggulu. Ne Muchumba Kayanja Antine yali munaku. Pastor Kiganda yali munaku. Happy birthday Bishop. Ne Msumba Senyonga.
Pastor Serwadda nti naye ali munaku nnyo. Ne Musumbato mumbuno. Pastor Bugembe naye munaku. Pastor Bujingo naye munaku. Ne bosi wo munaku. Kyokka Pastor Bugembe sibirimu. Gawandika ennyimba. Wafulumiza n'olupya nalulabi. Katonda wo munaku. We are gonna redefine the word munaku. So that abantu bavaamu mentality y'abanaku. Kubanga era baafuna ssente naye era bakyali banaku. Ofunangayo akadde n'enkolojera. Ennaku n'ebizibu byeyayitamu. Kasita ofuuka mulekwa, ennaku egenda kujanga ekugoba bweti. You can imagine if tetuba nze siri mulekwa. Naye mwana, I've tested the cup y'abaana bamulekwa ne ngamba, my goodness. Bwekito bwekifiiringa nga tolina muzadde. Anti buli kimu olina okyenoonyeza. Kati bw'ona okinoonya mu wrong places ogenda kwenda. Ogenda kubba. Ogenda kwenda. I would have gone n'ennyenda. Nze nandyebase ne bossi wange eyali ayagala okunkwata just to take care of my dad. Nandyebase naye. Nze bali bantwala mu kalina. Don't joke. Ne mugamba mukwano. Nze gw'otwala omanyi. Otwala engoma y'abendi mu Geyeena. Oyagala kuntunduza mu mbuga ya sitaani. Ddala Yesu amanyi. Amanyi erinnya lyange. Simusibako bwesibi nedda. Oyo amanyi erinnya. Ne ngamba kansigale ne Yesu wange sika busente. Busente kibuntwale mu Geyeena. Nedda mukwano muzimbe kalina zammwe. Muzimbe. Obwo busente sente obwo. Anti mwe mwakabulaba. Amanye sente ziri mu mukululo gwange. Twateekamu Yesu ate ne tukigunda bubi nnyo. Tuyamba n'abalala ne bafuna sente. Abakuze mutulaba tuli baavu. Nedda mukwano. Yesu yakibikka tufaanane bwe tutyo tuleme okwonoona omulimu guno gw'olaba ssazzi n'essaawa. Nga tunoonya okwagala. Nga takuliko. Because you gauge people according to how they look. Mugume. Nga kuduka buduse. Njagala Yesu kubanga nze njagala. Dosirika bawo. Buli mbeera Yesu abeerawo. Mwe mwakabiraba. Mukwano kiri mu bloodline. Sente eri mu bloodline. Motoka nnyonyi biki byonna amasimanya factory simanya kulima. Biri mu bloodline. Kati wemma njagala obijjayo. Nga nteekamu Yesu. Gwe wakabiraba kati oleekaana olinyirira abantu mbu wafumbiddwa. Baby. Kiri mu bloodline. Ewaffe baami. N'abakyala. Kati ewammwe byagaana kati gwosooseeyo kati kwegamba olaba kitalo. Yesu amanyi ate nno wansisinkana osobola okufuna ku ekyo kye tulina ewaffe. Nze bwe ntambula n'ebyewaffe byonna mpita nabyo ofune. Ddala Yesu amanyi. Mama wange yazaala abaana nga basindise kati nali nno okutambulako naawe. Osobola okuzaala abaana oleme kufiira mu ssanya. Olina okutambulako nange osobola okukolako ne gavumenti. Osobola okukolako n'ekitongole ekiri international. Because ebyo byonna biri mu bloodline. Nali nina okujjako mu nnyumba yo. Muleme kufa birwadde. Kubanga ewaffe. Simula okuba. Omuntu gw'ayagala. 18 years with high blood pressure. But the doctor said everything is fine. What is wrong with Esther Solome? Namutunulira namugamba kankomewo mzee. Mubanji mugenze ku dialysis because of high blood pressure.
sirina kinati sanetta nina empologome mbambatira omutima neguguma. Saagala okozesa ground ko kumanyira abantu. Najja mu nyumba yammwe abasinga nga muyina ebizibu kati mushininga waawo. Bwe mwali muyina ebizibu nga muneetaaga okay. Simusibako oba sibineta nze bwe nnyingira mu nnyumba nga nsaba essaala ekyo taata yakinjigiriza. Taata ogwo yakuyigiriza ki? Kiki kye muyina ewammwe mukululo? Tosinda, it's a legacy. Tofulumanga nga tosabye. Nendeka essaala mu nnyumba ne mbasimba. Nasanga abantu nga babafuukira ekizibu. Right now. Ampitse mu nyenyali solye abanga tebalina nampapula. Kati balina. Ng'emirimu tebalina. Kati balina. That is the God I serve. Gote wakitegeera. It's the girl moves with God. Ampitse erinnya. Ask the Lord who you're moving with. Have some wisdom. Simusibako wasibi. Ampita erinnya. Ebyo bibeyagaza. God is on top of it like this. Oli mu America? How did you get your documents? Don't use that card to disrespect people. People in the diaspora, this is a warning. You're gonna lose. You know losers. You're gonna lose. Don't use that marriage to disrespect anyone. You're gonna lose. Omanyi loser. Don't use the fact that you give birth. Someone told one of my family members who was sick. Nga ine bizimba namugamba bagumba manyi bani. Namwe abayina ebizimba muli bagumba. I look at a person like this ngamba. Wisdom hakuna. Wisdom hakuna. Careful with your mouth. Olinyirira abantu olwokuba gogende mu America. You have air ticket. Omanyi ogendako ebweru kyakabi. Ebyaffe biri mu bloodline bwe mba mbyagala nga nkanya vivi. Alimpumuza kuma body go girl. I never talked about it while walking with you because it wasn't important. So careful who you walk with. The Lord asked me to use the ground. Esther tebina chebiresa tokoza kakana leni CEO, ne papa CEO. Making sure that you're taking care of your families, your wife, your children, and your siblings, and your relatives. Making sure your relatives don't call them. Ebyambalo ebyeru dirigitange nyana. That is how I'm going to make you look after your families. Tell your families not to call me. Toswala swala. Kubanga nja kutimba relative wo nawe ne sente ze muwale. Ebintu bino inokuteekamu omwoyo w'amagezi. So that namwe muyamba abantu, so that omuntu omu si yekka yayamba abantu. Saagala oleekaane nga tolina kyowa baganda abo. Ejjenjiri ebyo byawandika bye mutimba ebyo muli kupoteya. Nze baganda obaddemu kunsaba obuyambi. Ngenda kukwata akafaananyiko n'akabaganda bo ne mamawo ne taatawo. Anti it's a family tree. Iye. Musomba, making sure endigazo zonoziwa bye zetaga. Goreka endigazo zinsindikira message nga tewangoba mukakanisako. Wangoba mu kigulupu kyo weefula vision bayala weefula omugezi.
oli just waizeeka leka ttiimu zo zinsindikira message nga zirina ebizibu ngenda kuwanika ne ka ttiimu ko toyina kyowa abantu ate okuba abantu abayamba abantu wisdom akuna I wanna see your legacy njagala ndaba omukululo gwo mujja kudda don't joke with me I can njagala obikula omumwa gwo ngo disrespecting omuntu yenna ogenda kundaga ebintu byokoze emyaka 5 nga you adding value to others nga tebakuteekamu ombulire sente mekazi otaddemu nga tewazijje mu grant ebyo bisente bye mugende ne mwewolawola nga tewazijje mu bintu bya branding njagala sente z'ogenzo n'olima kidima n'otuuya nawe n'obunyaawunya zo sente zenjogerako saagala ebyo bye mutuuleyo n'oyogera ne bakusasula njagala ng'otuuyanye estate nga ntuuya naki kale leeta ezo ze baakuwadde tulabe anti mwe muliwo okuweebwa njagala zireete tulabe ani g'oziwaddeko I want you to build, trust me. Nze bw'ona ozimba ennyumba ne mugula emmotoka and your kids go to school my heart will be settled kubanga nja gamba omwana tajja kunsabiriza tata wa ataddemu akitegedde kintu ekyo njagala olyeko naye ng'ogabira n'abalala it's what I'm saying ne togenda kujja tusabiriza nga tolina gwowa ojja obiddangamu naawe baako gwowagira togenda tukude ninkinde baya cheya what mbwe biba bikolera bisharing kale mumanyiza mpaka omanyi mbatunulira bwenti nendabira ddala nga wisdom tolina oba mama zagwayo tata zagwayo sente kati tokyatwetaaga kyekyo lwaki mujja kufanga muli ba giants n'abasereebu ekigambo general ogenda kiraba bulabi ntate jangu to bragging everyone abantu banyivu tate jangu to bragging everyone abantu banyivu tugenda tukobera neri ku Sheraton Hotel Serena tugenda ku Serena ba ku Sheraton Pompi otulaye tuli beautiful in our country Pompi I love your music by the way melody engineer about to go to can we do it for the rest of the day today welcome to the family of engineers Pompi the man speaks so hard who engineers who preach the word your love from zero to hero in no time he can take you from the grass to your grace in no time Busy word to all engineers out there. Change, top power. Ask God for wisdom. You're an engineer, you're an accountant, you're a doctor, a marketer, entrepreneur. Togwa mumanyi. You were a farmer. The rest of the day. John 16, read the whole of it. Togwa mumanyi, teri alabaka YouTube channel ko. To mukwano, sente Yesu yazigaba. Tik. Love you. Yateka ko bakabaka nate n'abajjako, ne ba rulers, ne ba nobles n'abajjeko. Toyomba togenda musabo kufuna muno bakoleka emikolo gyotofuge bigenda kulema kiba kitegeeza toisobola you're not a leader leaders don't do that Esther nga Museveni byambikola waliyo tuweereza evidence oyo musajja atufuga bubi atufuga n'emundu ati ye yamuleeta nawe jangu neeyiyo ezamwe riots nga 20th tina riot tugenda kubalaga how they riot mu 2020 nabagamba batuletere riot ne bagana nembagaba nange abatini mulete riot these people are rioting the wrong way bagana bamulese kati tugenda balaga touch
genda mu klasi zange za 2020 obolooza anti mulooza njagala nnyo okujjubiza ebyange birina evidence. So 20th of August tulina riot ku Miracle Center Cathedral. Ate ngeri ffe tuli ne ku rest nze nteekako riot neteekako nneeno ku rest nga bwenzina nga bwensaba anti eri nnyumba ya evangelist kati nina nze nkola n'obuweereza butaana. We love you, we love you, we love you. Kubanga essaala njagala ebeere mu environment eri bazine ng'essaala eyita buyisi mu Kampala nga omulogo tumukuba ku nfeetwe ng'omulabe wa Uganda tumukuba ku mutwe gujja. Mpozi mwagamba ni mulabe wa Uganda. Monsanyusa ba enemies of the state. 20th, that is on Saturday. Eno gyolaba ndiko preparation, I'm preparing the teams. Zemba preparing amuse y'omwoyo. Balyoke bajje nga Yesu atambula buta. Kino kyenkola tokizanyirangako. Gwedda. Kino kyenkola kiraba lino ddagala. Kino kyenkola kimenya ebisengi ne bwe kiba kya 99. Gwe tomanyi bisenge byedda. Lumba nze nakugambye. Kino kyenkola kigenda kussa Katonda mu Uganda nga ntudde mu America. Ogenda kumulaba ku rest house waliko Fidodido. Ogenda kumulaba mu kikko ku Miracle Center nga bana bazina. Watch out. I tell you, watch out. Anything that happens in Kampala, it is the capital city of Uganda. Because we're tukwata Kampala. District center tezina choice. Tugenda tuke kabo wa 28. Ngo tusindika busindisi fire. Olwo lunaku lw'abaana tozannya. Bible egamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bw'abaana. No Yesu taliyo. Afanan tugenda wali ekabowa. Conference etandike. Wegendereze. Kubanga ne ku Glorious Church. Conference y'abakulembeze gyeri. Etandika kola lunaku. Then abaana ba proclaim. And we proclaim it the whole day. Nonyezano bo bali mu vale webat. Empaji zine enyimuka gizimuka. Wegendereze. I might not be on ground, but I have a hand in it. Lumba. Ate bali kumpi n'akayanja kakabaka. Ate ne bagenda ne babeera kumpi n'enkulungo ya kabaka. Ne bali kubabeera kumpi n'olubiri. Ne babeera kumpi ne Bulange. Tugenda kubasabula. Watch and see. A nation at the crossroad, I'm out, I told you. Like Jesus, I've never seen one like. All I needed was a touch in 2014 to touch your babies. I have them in my hands. Watch and see. There's nobody like Jesus. I've never seen one like Him. All I needed is to tap in like this. Over and over. Now it is time to ignite the fire. The late Prt2 ignited the fire in my dad's life of Jesus. And Chibuli Senior Secondary School, God Sciences. Whoever ignited fire in your house, in your life, what did they bring? Nothing. For us, when the fire is ignited, we leave an impact that is going to be enjoyed by generations. My dad's life has impacted the nation in an amazing way. Katirumba Ampola. You went to Chibuli? Kagobako. You did sciences? I still have a hand in your life. Nanya, Esther ngatali mu history. They don't write us in the books on earth. We don't work for earth. Nonyeza
bw'ataba jjajjanga aba kitange oba maama. Taliyo afanana. All traditional schools in Uganda, we have a hand in an amazing way. Afanana Yesu taliyo afanana. Mwaleta chimpozi. Church of Uganda tujinamu omukono like this in an amazing way. Do you also have Zanonyezano Buganda, Uganda? I love you. Kagoba kamwe kanveyo one. Webale kofana na Yesu mafuta. Chimeza, I love you. May the Lord bless you and your wife and children. Beba wandika mawulire bali important. Ate ffe bagenda tuwandika mu ggulu. Nze sinza kulwanira mawulire agamawulire ago. Oh, please. Tuyambale engule enve wano. Kankulage engule bwe tujambala. Togenda kuddamu gireekanira mu bwe kutwala. Eyo engule buli ayagala ojambala agenda entebe afa bufi. Temukowa kufa. Kaiza gamba mukulembeza waggwanga kufa nga nawe kyoyagala okubeera. Eyo awo mwafunawo obubonero 0. Mwava ne ku 0 ne mukka muli mu negative. Abalokoka naba anti bangamba ndi mulebeesi ndebeeta Dickson Mushawe nenseka ne ngamba kamulebeete mama Yesu meyanaza n'omusaayi gwa ye. Lwaki nebeeta gwe nga tolina kyotuleetera? Abakola Dickson Kumba mukwano Kumba erinnya gw'olyetisse nti Mushabe babulire kye litegeeza. Kumba n'omukyala w'omubwati Lutazana erinnya Dickson America ekulinze. Eri essaala gye twasaba mu 2013 yaggula oluggi America yiyo mu kisibo kye Mushabe mbala tuliyambala engulezi Kasule ye yayingira dda teyetaaga kwogerako olutalo nga luwedde. Hostelite is coming to the US. Watch and see. And you're going to open it with your family. Your children and your wife are coming with you. Open Hostelite and walk out. And leave a team that the Lord will tell you to choose. Talonga luwete tuliyombalengule. Bwoba ine bisumuluzo ng'oggulawo banno nga bayingira. Mariam called me a custodian in my first year. Mariam, yes, I'm a custodian. Fatubeera n'ebisumuluzo. Tube bumu, tuyimuse kato. Bwe yantunuulira yalaba custodian. Katonda kye yagala olabe. Because we carry the keys. Amaloboozi waggulu. Olwo tuli mulaba. Muchitiwa che alitusangula maziga. She's the first one to see that I have the keys. But she could not see it beyond the physical. She just saw, and I was standing like this. Said, hello. Nambuz, are you the custodian? I looked at her. If it was any other girl, Yandi Movomi. I told her no. I'm a student like you. And she went to Chivuli Senior Secondary School. She did sciences. Ate yaddira Lugave. Mama gisirenda nkwagala nnyo UN aba finance bategerere mu UN. Ate omalojjo tusabike no muddiko. Tuliyombola Uganda girye omala ofulume. Gislenda bajja muwulira. Oluta ebisumuluzo mbirina.
naye gwe bakyali bwe bakubika bubisi. Paka munayiga osoma Bible and how it works. Gwe buli lw'oyagala gw'oyagala olinnye, gwe gwe bateeka amawulire, gwe munene. Mujja kukoma kubeera ba giants. Ffe tuli ba generali. Yesu waffe ng'akomyewo ng'agiwedde okubonaabona ng'akuwedde. Weebale nnyo weebalire ddala mwana tu. Myempye tuliyambala. Ask the Lord to show you who you are. Ask the Lord to show your children who they are, so that they can fly higher than they are. It is Isaiah 40. We studied it, didn't attend class. Israel got out of Egypt on eagle's wings. It is Exodus chapter 19. I have the wings, so the bird flies. Nekugamba, hold it tight. The season is bird. Katate gonvuma, you're just a woodpecker. You're poking me. And Facebook brought that thing I hear poke them. Poke the bird, mpola mpola. When you poke the eagle, it flies higher above the storm. And if you're not an eagle, you're gonna fall. An eagle will go down, pick the snake, and make sure it flies higher. You're a snake, careful. Don't you ever poke an eagle. You're just a chicken. You're just a duck. A duck is a foot soldier. I left you the message and I asked you what bird you are in the season. Kale bannange, weapon of victory mbaviire kubanga kati sawa ya victory, onule victory. Wakati mu mbeera embi Yesu mwakubira kibooko bw'ati. N'alyoka bba ku nnyanja, yamugamba, kwata omuggo Musa, kiki ky'olina nti omuggo guwanike. Kati nina okukuba amazzi geyawule muyitewo kubanga mufa nnyo. Omumisiri abali bubi. Ate azze n'okufa. Ate mbagamba musigale katawuli. Has been wonderful, I say. Tetukyasaba, tusabye ne tusaba ne tusakala obulago. Nengamba ne tusaba biki ebitavaawo. The practicability is zero. It's been wonderful. It is originality, very original. The word of God. Availability, avail yourself. Humility. Practicability. Obey rules and regulations. There are 6. I left them in your group C. Those are rules. 2020 we had 3. 2021 I added 2. And 2022. Rules and regulations. Story. Time to run in your purpose. It's your race. Joy, 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 yeah. Dr. Isaac Shtoka prayed for me. I looked at him and he said, 2015, 2016. He said, Esther. It was 2013 before my surgery. In September, he said, Esther, what your friends have done in 10 years, you're going to do in 1. I looked at him and then he gave me a psalm where the Lord, I looked at him talking to me. Now when I look back like this, 2013 and 2022, trust me, in 1 year and 6 months, I had everything he talked about. And I decided to give it back to the Lord. What you've done in 10 years, in 1 year
And 6 months, I had it all. If I was to give it to you in material stuff, you would have run away. That's the God I serve. How? Ask the Lord. In 1 year and 6 months of working in the US, I had everything you have worked for 10 years. And I decided to give it back to the Lord. I just gave you a rough estimate of it. I didn't give you everything. I have it all. Have your family members done that? They're still struggling. Even those who have spent 10 years in the US. Have a blessed day. Enjoy with your family members who are collecting riches when you're rotting in Uganda. And they have the guts of telling us about Christ. I love you all. Get some wisdom and help your families and your races. The season is bad. Death is on a rampage. Hope you don't fall a victim when you're not ready. I love you all. May the Lord's face shine upon you. May the Lord bless you. May you be blessed beyond imagination. Stop being lucky. Become a blessing, a source of great good to others. May the Lord bless the works of your hands. May the Lord give your children wisdom, knowledge, and understanding. May the children excel. Nebuza. May your children excel in class. We are first class levels. The devil tried to sit on it. Me and first class, we are friends. The devil sat on it, but I'm showing the devil now that I'm on top of it because I carry God. Please carry God. Stop carrying the devil. Tell you your solution. Trust me. He just wants you to be a slave. He'll give you what you want, but just know you're a slave. Since I'm tired of being a slave, Ani alembeka gayanja. Bye-bye. I love you all. Till next time.